Test, test, test.
Test, test, test.
Okay. Oh, it's working. How about that? Shabbat Shalom, everyone. Are we ready? All right, stretch. I don't know. This is not your calisthenics part that we're going, but stretch the soul. Relax. Get rid of the stress. The problems are not really problems. They disappear. They really are. Big things in life: health, family, friends, good wishes, being positive, being Jewish. All those things are what makes Shabbat, allows us to rise rather than sink. So please rise as Esme will lead us in the candle lighting. Okay, go ahead. Light. There we go. Yeah, that's good. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu That means mitzvotav. Oh, B'tzivanu. tzivanu lahadlik ner shel Shabbat. Amen. Careful, careful. Shabbat Shalom. Thanks, Esme. Page 10, Yedid Nefesh. ידי נפש עבר החמן משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו היער ישתחווה מול הדרך כי אליו לא ידידותך מנופת סוף וחוצם הדור נאה זיו העולם נפשי חולת צוותך אנא אל נא לפניך וארון לה נועם זיווך אז תתחזק ותתרבה והיצלח שפחת עולם ירדאי ירדאי די 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 ירדאי די 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 ירדאי די 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 ירדאי די די ירדאי די 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 ירדאי די 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 ירדאי די 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 ירדאי די ירדאי די 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 ירדאי די ירדאי ירדאי די 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 ירדאי די די ירדאי די 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 ירדאי די ירדאי ירדאי די 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 From Rabbi Abraham Joshua Heschel on the meaning of prayer. The focus of prayer is not the self. Prayer comes to pass in a complete turning of the heart toward God, toward His goodness and power. It is the momentary disregard of our personal concerns, the absence of self-centered thoughts, which constitute the art. It is an art of prayer. Feeling becomes prayer in the moment in which we forget ourselves and become aware of God. Prayer is an invitation to God to intervene in our lives, to let His will prevail in our affairs. It is the opening of a window to Him in our will and effort to make our God the Lord of our soul. L'chuna Ranana, page 11. We welcome Shabbat.
לכונן Adonai, נריע את סוד ישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. קיר גדול עליי מלך גדול הכהנים אשר אוהב יבשר ויפשט יד יצרו, כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו. אל תקשיב לבבכם כי מפרקמו מסע במדבר, וחנוני גמרו פועלי 40 שנה כות בדור. 40 שנה כות בדור, ואומר עם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. Verse 13, שירו לאדוני. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ. שירו לאדוני, ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני, ומולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד ועוד לפניו, עוז ותפארת במקדשו. עבור אדוני משלחות עמים, עבור אדוני כבוד ועוז, עבור אדוני כבוד שמו. שאול מנחה בוא לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדר הקודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל ועל צימות. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים וצגל הארץ. ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני, כי בא ישרות הארץ, ישרות תבל וצדק, ועמים באמונתו. ינדי די די ידה דה דה די, יאי די די די, יאי די די די, יאי די די די, יאי די די די. Page 19 on the margin of the page from the Israeli Siddur Beit Tefillah Yisraeli. Let's read in the English in the margin. Blessed is your coming, Shabbat. Blessed is your coming. Bring with you rest and peace following a tumultuous week filled with so many demands. Bring the space in which, with others and alone, we can shape an infinity of dreams. Bring the hour of forgiveness in which to hear the pounding heart of another human being. Blessed is your coming, Shabbat. Blessed is your Creator. Blessed is your light. Romamu, page 20, last three lines in the Hebrew.
רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. מזמור לדוד, page 21. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני ביד הקודש, כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בעזר, כל אדוני שבר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וילכידם כמו עגל לבנון, בסריון כמו ורמים, כל אדוני חוצה לבot אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחלל איילות, ויחשוף יערות ובחלוף, כולו אומר כבוד, אדוני למה וישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יאי די 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 יאי די 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 יאי די 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 יאי די 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 Page 23, לחדודי. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמה ושכר בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה וראש מקדם נסוכה.
סוף מעשה ומחשבה תחילה, לך דודי לקראת כלה, Please rise, everyone. פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Last stanza, page 25. בואי ושלום עצרת בעלה, גם בשמחה ובצלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Please be seated. Shabbat Shalom, everyone. Let's do our usual Shabbat hellos to those around us and afar. Shabbat Shalom. Whoa. Shabbat Shalom. Good to see you all regulars here. All right, members, we're all set to go. Shabbat Shalom, that sun, because of the daylight savings now, shines right through here. You see reflection on my glasses, or it's not too bad? Okay. Warm Shabbat Shalom to all of you. Please turn to page 28 for Tzadik Tamari Frach. Shabbat Shalom. It's okay. It'll pass. Tzadik Tamari Frach, ke'erez balevanon, yizkeh shetolim bebeit Adonai bechatzrot Eloheinu yafrichu od yenuvon deseva deshainim ve'ananim yiyu le'agid ki yashar Adonai tzori ve'lo avlat avo. Adonai malach geul lavesh, lavesh Adonai osit azar, aftikon tevel val timot, nachon kisachon meaz, meolam ata, naseu nerot Adonai, naseu nerot dochiam, yiseu nerot dochiam, mikolot mayim rabim, adirim mishvereyam, adir v'amarom Adonai, erotecha ne'emnu me'od, lebeitecha na'ava kodesh, Adonai le'orech yamim. Mortis Kaddish for those still in mourning, those remembering yard sites, as home as well. Page 30 before the evening service, our Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, v'yalmad yivarach chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon of yomechon, uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'gala v'zman kariv imru, amen.
Yehi Shmei Rabba Mevarach Le'elam L'Me'al Maya. Yitbarach v'yishtabach, v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal, Shemei Kudisha Brichu, Le'ela min kol bechata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran bi'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba mitshmaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael, Bimru, Amen. Ose Shalom Bimromav, Huya Se Shalom, Aleinu Vial Kol Yisrael, Bimru, Amen. Please be seated. I think you've all heard the old joke. The rabbi starts his new congregation. He has a conversation with the president, and the rabbi says, I'd like to talk about Judaism in my sermons. I'd like to begin with talking about Shabbat. And the president says, too controversial a subject. Most of our people don't observe Shabbat, Rabbi. It's going to cause a lot of difficulties. Well, rather than the rabbi said, well, maybe I'll talk about the dietary laws. It's food, about kashrut, about how we Jews are supposed to eat and why. Rabbi says, don't go there. Most of our congregants don't keep kosher. They eat treif. You cannot believe it. Stay away from kashrut. Then the rabbi, of course, says, okay, maybe we'll go we'll talk about God. We'll leap forward. And the president says, you better not do that. Most of our congregants are atheists. They have a lot of problems with God. They're going to be annoyed, Rabbi, whether you're talking about God. Finally, the rabbi said, wait a minute. What do you want me to talk about then to the congregation? The president says, Judaism. Okay, so what does that mean? I want to share this with you because I want to honor the Shabbat in my words. And the reason is because the beginning of our portion deals with the building of the Mishkan and a lot of details that nobody really, we read through them rather quickly about the bolts and the curtains and all the things. But the portion Vayakel begins with Shabbat in order to teach us, as our Judaism says, our great tradition, that even in the building of the most important edifice in the history of Judaism, the first sanctuary, the sacred Mishkan, the tabernacle, or the temple, or even a synagogue, not on Shabbat. Everything stops on Shabbat. Shabbat is more important than any other observance in Judaism. As I've said many times, Judaism, it's nice for a rabbi to talk about Judaism. I hope you agree. Judaism is about taking our beliefs and putting them into action, concretizing our beliefs. So the two most important mitzvot in the Torah and the most quantity of texts are about Shabbat and the dietary laws. In fact, the dietary laws even more than Shabbat, because the dietary laws symbolize our part of our understanding of the sacredness of life, about bloodshed, about the dignity of human life, the sanctity of life. And Shabbat is about the goal of making peace. And if we forget those two pillars of Jewish existence, the president in my joke, is completely off. You've got to talk about those two subjects. Otherwise, you completely miss the boat. I bring that because there's a big controversy taking place in the United Kingdom, my old home in London. The Prime Minister, Keir Starmer, he's in a very weakened position right now, but the issue that they're discussing about him is he has made a decree that on Friday night he is not to be disturbed after 6 p.m. Now, most people don't know. I used to see, I mentioned this, man, I used to see him shopping in Budgeons in our local market there all the time, because he was the member of parliament before he became prime minister of the area
right next to where we live, Primrose Hill area. Anyway, we used to see each other. I invited him to our clergy meetings all the time. He was a very nice guy, and he's married to a Jewish woman who has relatives in Israel, which complicates his position a lot because they've been taking shots at that. If he says anything positive about Israel, there's that whole group that says, Prime Minister, see, he's a Zionist in disguise. But he does, to his credit, which is very important, by the way, in London Jewry, Friday night, even the most unreligious Jews usually keep Friday night with the family. It's very interesting, very different kind of culture. So there's a big controversy that Keir Starmer can't perform his duties. If, God forbid, there would be an emergency, he's unavailable, and they're taking shots at him. I remember the same controversy took place with Joe Lieberman when he was running for vice president. It was this undertone because he, Zichrono Livracha, blessed memory, he passed away this year. He kept Shabbat, and he said, if I had to, I will walk to the Capitol building to cast votes on Shabbat. So this is not the first time that that issue has come into play. So the Shabbat, I love to talk about Shabbat. I have the very distinct memories. Growing up as a child, we always had Friday night together with the family. We'd argue and debate and all those things with our family. And my two Yiddish-speaking grandmothers were always there. And we had always, my mother lit the candles. And just Friday night was a very special time. But it really became important to me, actually, when I attended the University of California at Berkeley. And that's where I developed a lot of my good Jewish habits. We had a strong, young Jewish core. There was a lot of anti-Semitism on that campus, even back then. But we had a very strong group that I like to think that I helped nurture. I mentioned some of the names in my Stu Rosen. Steve Rosen's become a very prominent archaeologist at Hebrew University. We all grew up together. Howard Davis, an attorney, David Mitchell, Sandy Levine. This was part of our great group. And it gave us a tremendous amount of strength to have Shabbat together. We sang the Kabbalat Shabbat from the beginning to the end. And, of course, that has influenced my life. And I also do believe that anybody really starts making Shabbat, making that protection of our time and space, that life is never the same once one does that. That's the power of Shabbat. And those of you coming to Israel pretty soon, there's nothing like Shabbat in Jerusalem on Friday night. And Shabbat, everything shuts, everything's quiet, the foghorn goes off around 5 in the afternoon, the flower vendors make their way home, and all the families, even secular families, that's the beauty of Israel. They observe Shabbat. It's their sacred space and their time. We often forget as Jews that Shabbat there are many revolutionary things about Judaism and the Torah. And Shabbat certainly is one at the top of the list. In Babylonian society, we know from the culture there that it was considered to be a sacred thing to work 7 days a week and never stop. 7 days a week. The slave, the wealthy, and many say that the Shabbat, the whole institution, was an ultimate rebellion against Babylonian society, that there was more to life than just toil and working. It's about nurturing our souls, which is what Shabbat is all about. It's not rest in the sense of just sleeping all day long, but it's about nurturing our souls. You know, if you're in bed 25 hours on Shabbat, you're not really observing Shabbat. You're not studying, you're not walking, you're not conversing, you're not lighting candles, you're not sanctifying your loved ones and the sacredness of time on Shabbat. So it's more than just rest. We can rest any day of the week, but it's about sanctifying time. Shabbat is the only day of the week that has a name in Hebrew. Shabbat. The other days are simply called
Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And Shabbat is the only one that has a name. With all due respect to Benjamin Franklin, who was should be one of our heroes. He really was a remarkable human being. He wrote in his Poor Richard's Almanac that the purpose of the Sabbath, which of course early Americans observed on Sunday, the purpose of the Sunday Sabbath was to enable people to work better during the week. It was called, really the origins of the Protestant ethic that was a very valuable part of our country's upbringing. But in Judaism, it's the exact opposite. We work 1, 2, 3, 4, 5, 6 in order to get to Shabbat. Everything is of much lower rank. So it's the exact opposite of what Benjamin Franklin taught, that the purpose of work is to get to Shabbat, not Shabbat, Sabbath, to get to the days of work. So it depends on our mentality, and certainly the admonitions of the Torah remind us of that. No matter one's worth, gender, status, manservant, maidservant, all that becomes equalized on Shabbat, so that we can appreciate and apply to our lives the miracle of life of God's handiwork and the divinity that resides in the soul of all of us, We forget that when we're running around all week long with appointments and shopping and da-da-da-da-da-da-da. And Shabbat reminds us to slow down, that we have to apply the most important things in life to what we do. As Heschel, we heard from Heschel about Shabbat, his great book on the Sabbath. If you ever had a chance to read Heschel's, it's about a 100-page book. It's beautiful, about Shabbat being a sanctuary of time, a time to breathe afresh. And that is why the Torah, as it says in this week's portion of Vayakhel, that it's a time to ban all forms of work, job, housework, tasks that take us away from true Kedusha, holiness. And for me, it's a time of walking, thinking, family, reading, studying, anything that will lift our souls during these days. A lot of people have a hard time disciplining themselves to do that. But my word here is that this rabbi will continue to speak about Shabbat. I think it's core to our existence. It's a beautiful contribution, a beautiful part of Judaism. And you all know, you're all here. There's something very special about being together on Shabbat. And even though the Prime Minister of the United Kingdom is not Jewish, nevertheless, he's setting a very good example that there is a time to space ourselves from the normal tasks and to remember that which is truly most important. La'asot et ha-Shabbat. We can't just think about Shabbat. Everybody's in a different place. Even if it's not shopping once a week or lighting candles once a week or making sure that we recite the Kiddush, whatever little it is, if we can make that mental break on the Shabbat as opposed to the other days of the week, then we have entered into the sacred space of Shabbat. So the words Shomer Shabbat, V'shamru b'nei Yisrael et Shabbat, to keep the Sabbath is a very important part of our tradition, because it really does lead us to peace for ourselves, our relationship with nature, with each other, with our loved ones, and the most important things of life. So that's why we say Shabbat Shalom. Please rise, everyone, for the Baruch Hu. The rise for the Baruch Hu on page 39A. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'en. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'en. Please be seated. First blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bivaru maravi maravim v'chovat yesharim. Tzadekah v'nishbaratim v'katzono b'reinam v'layla. Ma'avir yom v'layla ma'avtilim v'layla. Ma'avir yom u'mevi layla,
מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב הרבים. Page 40, Ahavat Olam. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו ושוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו באורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. אוהב עמו ישראל. Page 41, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. V'yahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשפך ובקומך, וקשתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Shema, page 42 continues. ואהבתם ירם, אל ארץ טובה נותן לכם, ואל נקשבתם אותם להיות על ידכם, והיו טוב בעיניכם ולימדתם אותם. למען יבוא ימיכם ובניכם על שם אבותיכם, לתת להם כימי שמיים על הארץ, ויאמר אדוני למשה לאמור. היה לכם לציתי לריתם ולא תטורו, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. It's 44, מלכותו. ורצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילה.
מלכותך ראו בניך, אוקיי הים לפני משה, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי ודע אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. A time for peace. Hopefully it will come for ourselves and for Israel and for all humanity. Page 45. Hashkivenu. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום ויצא ויד עולם ויד עולם ויד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הבורא סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Amen. We rise to protect our Shabbat. V'shamru b'nei Yisrael to Shabbat. Page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת בדורותם ברית עולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Hatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואלמני והקירותי והמליך מלכותי, בחיי חון וביומי חון ובחיי לכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ועד מעלמיה. יתברך יתברך וישתבח ויפע ויטמע וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו לעילה מן כה בחטא ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא ויאמרו אמן. Our silent devotion, the Amidah for Shabbat Eve, begins on page 47, the Tefillah through page 52, and of course, our own private prayers as well. Adonai Sfata Tiftach Ufi Agit V'Atecha V'Lion Baruch Movrach Tila V'Elion Baruch Ata Adonai.
Continue on page 53, Vayechul HaShamayim. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, האל העליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות אל ההודעות. אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי מנוחתנו, קדשנו במצוותיך, וצאן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת.
Amen. Kaddish Shalem, page 54. ייקדע וגדע שמי רבה, אמן. ועלמא ריבה קירותי והמליך מלכותי בחיי חון ובימכון ובחיי לכל בית ישראל, וגלה בזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ועולמי עלמי יתברך. יתברך ישתבח יפר ותמה וינשא, יתהדר ותעלה ותעלה, שמי לקודשה בריחו. לעילה מכל בחטא ושירתה, תושחתה ונחמתה, דמירן בעלמא וימרו אמן. יגבר סרטון וארטון לכל ישראל, כל דם עוון לי בשמיה וימרו אמן. אמן. יש למה רבה משמיה, וחיים עליהם על כל ישראל וימרו אמן. אמן. עושה שלום יומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. We rise for the Kiddush, page 55. סברי Chaim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי אגפי. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Chaim, everybody. Please remain standing for Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated, everyone, as we pause to remember our loved ones as yard sites are observed the last week of the month of Adar. We remember Ivan Bulk,
Robert Shapiro, Daniel Benjamin, Tosia Schwartzbaum, Francis Cohen, Bertram Cooper, Alice Phillips, Kate Newman, Isidore Eisenberg, Isabel Cooperman, Henry Fried, Philip Gaines, Rose Goldis, Chaya Golinsky, Dr. Meyer Becker, Doris Idelson, Lester Gersten, Alan Ness, Louis Kleinbaum, Elita Margolina, Elsie Schless, Minnie Levinson, Alexander Levy, Ira Linderman, Sarah Schwimmer, Joseph Grice, Vivian Novick, David Olshansky, Mildred Paver, Manny Reef, Rochelle Nagrod, Ara Schlitt, Lily R. Lee, Paula Shear Colucci, Leslie Schumann Kramer, Blossman Waxman, Donna Krieger, Stanley Goldman, Lillian Cohn Benson, Esther Stern, Yetta Rosenthal, Michael Himmelstein, Margot Wald, Lily Singer, Egon Weinsberg, Jeffrey Weisberg, and Berta Prager, all of blessed memory. So those remembering yard sites, with great love we recite this prayer, sanctified through the ages, to affirm that we will never forget them. Page 58 at home as well. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah, v'yalmad yivarach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yamechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'gala v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabbah mevarach le'olam v'lomei al-maya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudusha brichu la'ela min kol bechata v'shirata tush bechata v'nechamata damiran b'yalma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael V'imru, amen. Oseh shalom b'imromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael. V'imru, amen. May their memories be a blessing. Susan, I think it's your turn. Susan Horwitz, everyone, for our announcements. Yay, Susan. What a pleasure. Oh, over there. Yeah, because you'll need the microphone, otherwise nobody's going to hear you at home. That's good. Shabbat Sholom, everybody. Thank you. This is the first time I'm doing announcements on a Friday night, okay. so it's my maiden voyage. Nice to see everybody here. The Bima baskets tonight are donated by Margot and Barry Friedman in honor of Margot's 80th birthday, Anita Clownbaum in memory of her husband Louis Kleinbaum, Adele and Stan Tannenbaum in honor of their 60th wedding anniversary, Marge and Walter Tolub in honor of their 60th wedding anniversary, and Mazel Tov to Iris Nahimo, celebrating the birth of her great-granddaughter Sadie Rose, born March 14th to Marissa and Sydney Mahon, and big brother Martin Allen Mahon. She sends her love to everybody, too. Congratulations, Nice long Iris. time. There's an exciting new program. If you haven't heard about it, it's on Tuesday, April 1st at 10 a.m. Register after Shabbat, APAC Israel and the Political Environment with Ambassador Brad Gordon, APAC Director Emeritus. He will discuss the Middle East crisis with particular emphasis on the Iran nuclear threat. The Young Family Kabbalat Shabbat dinner and service will be held on Friday, March 28th at 5:30 p.m. Register with Kelly for your family by 10 a.m. Tuesday, March 25th. Youth movie matinee is Disney Snow White at AMC at 20 Bradenton Movie starts at 1:45 p.m.
$8 for children, $10 for adults. Meet Kelly in the lobby at 1:20 p.m. to get your ticket and have time to purchase snacks. Register for TBS's Passover Seder. Join us Saturday, April 12th at 6:30 for a traditional Passover Seder led by our Rabbi Altshuler and Cantor Teibel. Deadline is April 4th, noon. Hametz contract and Mochi Tim Passover donations are due in the TBS office by 10 a.m. Thursday, April 10th. Contracts and Mochi Tim are in the weekly e-blast and available at the TBS office. Passover Siyum service during morning minyan, followed by breakfast for the firstborn, Thursday, April 10th at 8 o'clock. Chapel and Zoom service, chapel foyer, breakfast. Register with Kelly by April 8th. On that Okay. note, Shabbat Shalom. Shalom. Thank you, Susan. You'll be back many times. Thank you. Let's conclude our service with Yigdal on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמסר בעיני תמציאותו, אחד אין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אין לו למות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. קנון לכל דבר אשר נברא, ראשון אין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו. שפר נבואתו נצרנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם מישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו. תורת אמת נתן המועל, היה נביא הנאמן ביתו. לא יכל לפעל ולא ימיר דתו, לעולמי לזולתו. צופה ויודע שצרינו, מביא לסוף דבר וקדמתו. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן להכשרה כרשתו. לשלח כצמיד לשליחנו, לפדות נחי כקץ ישועתו. ביצים יחייל לרוך עשו, ברוך עדי השם תהילתו. ביצים יחייל לרוך עשו, ברוך עדי השם תהילתו. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom.